నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ జోన్. ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ఒకే ఒక్క ప్రశ్న, ఏం తినాలి, ఎంత తినాలి, ఎలా తినాలి. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటి, వెయిట్ లాస్కి మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, మరీ ముఖ్యంగా మన శరీరంలో లివర్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి, ఇలా అన్ని విషయాల గురించి కూడా మనకి చక్కగా వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ న్యూట్రిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ అయిన డాక్టర్ కిరణ్మయ్య గారు. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలను అయితే తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి. నమస్తే. సో మన శరీరంలో అంటే మన హోల్ బాడీలో లివర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటారు? ఓకే, సో liver is a very powerful organ and it is the largest organ also inside our body. It is a wonderful organ and it has got some amazing functions. Liver functions anevi, they are just mind blowing. Some of the important liver functions ఏంటంటే liver acts as a detoxifying organ. అంటే it detoxifies any kind of harmful substances and impurities or toxins from our body. అంటే బాడీలో ఏదైనా టాక్సిన్స్ ఆర్ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నా లివర్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ detox organ also. So it detoxifies all the impurities. So that is one of the most important function. Second important liver function ఏంటంటే it produces bile. Bile juices actually help in the digestion of fats. And liver is the largest organ and it is also considered as a storage organ. Storage organ enduku ante most of our vitamins, fat soluble vitamins and minerals are stored in the liver. Ante fat soluble vitamins such as vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, and all the minerals are stored in the liver. So these are some of the important functions of liver. It also helps in immunity and it also helps in protein synthesis also. So liver has got all these amazing functions. So liver healthy ga function avvadaniki what we have to do is we should maintain a very healthy balanced diet and we should follow a proper physical activity routine and keep our body well hydrated. Ante hydration is the key, drinking good amount of clear liquids. And liver healthy ga undadaniki first thing entante include lot of colorful fruits and vegetables, antioxidant rich foods, phytonutrient rich foods kachithanga include chesukovali. For example, citrus fruits, ante oranges, sweet lemon, then other fruits such as apple, papaya, they are all very good for liver health. Berries are also excellent for liver health. Carrots and beetroots are also fantastic to maintain a healthy liver. Green leafy vegetables are also very important. These are all considered as liver friendly foods. And we can even include oats, brown rice, quinoa. Different types of millets are also very helpful in healthy functioning of liver. So what are the foods to avoid like to maintain good liver health? Ante elanti foods manam tinoddu which is not good for our liver health ante what foods to avoid are, first thing, alcohol is like a poison to liver. Liver cells ni damage chesedi, liver tissues ni damage chesedi alcohol. Many people say that okay, a limited amount of alcohol is fine. No, even one drop of alcohol also, it is very dangerous to the liver health and it will damage the liver cells and liver tissues leading to scarring. So now coming to different types of liver diseases, ante different stages unnayandi manaku liver diseases lo. First stage entante it is fatty liver. So fatty liver, many people tell me like, oh, many of them have fatty liver, there's nothing to worry ani. So fatty liver is a condition. There are two types, alcoholic fatty liver, inkokati non alcoholic fatty liver disease. Chaala mandi na దగ్గర వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు, మేము alcohol తీసుకోము, we follow a good diet, we are into physical activity, we drink good amount of water, our sleep is also fine, why did we get fatty liver?
సో ఇక్కడ $1 million క్వశ్చన్ ఏంటంటే హెల్దీ డైట్ అన్నప్పుడు హై కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ సూటబుల్. హై కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ అంటే వైట్ రైస్, మైదా ఆర్ ఎక్సెస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, అంటే మన బాడీకి ఒక లిమిటెడ్ అమౌంటే అవసరము, అది కాకుండా అది యునో అధికంగా లైక్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ తీసుకున్నట్టయినా కూడా దట్ విల్ లీడ్ టు fatty liver. So first stage is fatty liver. So in this fatty liver disease ఏంటంటే it is reversible. So ఒకరికి fatty liver ఉంది అని అంటే we can reverse that. So nothing to worry, it is the first stage. But still immediate action తీసుకోవాలి. fatty liver ఒకవేళ కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే second stage would be there are like different types of liver diseases. Hepatitis B, hepatitis C can occur. And inflammation of liver happens, also known as steatohepatitis. Inflammation of liver is when excess amount of fat is accumulated in the liver, swelling laga avutundi liver tissues ki. Even this stage can be reversible with proper nutrition, diet and medication. Now the third stage of liver disease is a little tricky anamata, also known as fibrosis, liver fibrosis. It is a little serious condition where slowly the liver cells and tissues are getting damaged, but still there is medication for it. Okay, so with medicines and with strict nutrition and with physical activity and with lifestyle modifications, we can still control it. The fourth stage of liver disease is known as end stage liver disease, also known as cirrhosis. అంటే కంప్లీట్లీ లివర్ డిస్ఫంక్షనింగ్ అయిపోతుంది బికాస్ దెర్ ఇస్ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అనమాట. ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. దానికి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ సివియర్ స్కారింగ్ ఆఫ్ లివర్ టిష్యూస్, కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ స్కార్డ్. సో దిస్ ఇస్ mainly due to excess consumption of alcohol, excess consumption of high fatty foods, faulty dietary habits and poor hydration habits, high sugary foods. Utti fat e kaakunda excess sugary foods also will lead to this. Especially alcohol is one of the main culprit and it is also seen in chain smokers also. So this is the end stage liver disease. Fifth stage of liver disease ante liver carcinoma, also known as hepatic carcinoma, that is liver cancer. Okay. So this is in this stage also liver becomes totally dysfunctional. There is severe scarring of the liver tissue and this also is leading to complete damage. So ఈ different stages ని మనం ఎప్పుడు ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడే we have to reverse it immediately. లివర్ అనేది అంత ఈజీగా సిమ్టమ్స్ ఇవ్వదు. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ అస్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్. సో అలా అని మనం గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ get on to a good healthy lifestyle. At least even if you lose 2 kgs or 5 kgs, healthy weight loss first stage lone unnappudu chesinattaithe we can actually reverse many kind of life threatening serious conditions ni manamu reverse chesukovachu. And now coming to what are the causes of this? So one of the major cause, as I already mentioned, alcohol, excessive alcohol consumption. Second major cause ఏంటంటే faulty dietary habits, తెలియకుండానే high carbohydrate intake, high fat intake, high sugary foods, అంటే lot of sugary beverages. ఇప్పుడు I wouldn't say only alcohol, any kind of drink which contains added sugars or invisible sugars or excess amount of sugars. It could be cola beverages, it could be soft drinks, it could be any kind of sugary drinks which are very harmful for liver health. It can absolutely spoil the liver. So liver friendly foods ante liver likes anything in moderation. Ante oka balanced diet meer annatuga we should eat colorful fruits, colorful vegetables which are very rich in phytonutrients. ఇప్పుడు మనకు రెయిన్బోలో వీ హ్యావ్ 7 different colors. So like that generally I recommend people that 1 weekలో have at least 7 different colorful fruits, 7 different colorful vegetables, include lot of leafy greens, and ఏదైనా మోడరేషన్లో తీసుకోవాలి, నాట్ ఇన్ ఎక్సెస్. ఎక్సెస్ బికమ్స్ టాక్సిక్ టు ద లివర్. లివర్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ సిమ్టమ్స్. సమ్ ఆఫ్ ద లివర్ సిమ్టమ్స్ అంత ఎర్లీగా తెలియదు, ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్లో తెలుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ జాండిస్. జాండిస్ ఇస్ ద yellow coloration in the eyes. అది మనకు విజిబుల్గా మనకు కనిపిస్తుంది.
So why does somebody get jaundice, or why does that occur is because bile juices అని చెప్పాను కదా, liver helps in producing bile to digest the fats. So just imagine if the liver stops functioning, అది dysfunctional అయిపోతే the bile juices they just go and secrete anywhere. It enters the eye tissues, that is why we can see the yellowish coloration in the eyes, also known as jaundice. And one more symptom is sudden weight loss or sudden loss of appetite, fatigue ante weakness ravadamu. Anorexia is a term also known as loss of appetite. So these are some of the symptoms. Inkokati ascites. Ascites is a condition where there is excessive accumulation of fluid in the abdomen. అంటే బెల్లీ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే దే మైట్ లుక్ వెరీ లీన్, ఫుల్ బాడీ అంతా దే ఆర్ ఆన్ ద థిన్ సైడ్, బట్ ఓన్లీ స్టమక్ రీజన్ ఆర్ బెల్లీ రీజన్లో దే విల్ హ్యావ్ belly fat, excess accumulation of fat. Ante when the liver is dysfunctional, excess amount of fat is being accumulated there. Ante as functions stop cheseste, obviously fat gets, it doesn't get stored in the liver, it gets accumulated and inflammation happens, leading to different types of liver disease stages. So first stage lone manam control chesukovali. What is the first step is maintaining an ideal body weight. That is very important. Inkoka liver disease condition ఏంటంటే it is also known as muscle sarcopenia. Like sarcopenia is a condition where there is muscle loss, especially in the elderly population, in the geriatric population who are 55 and above. So sarcopenia అంటే మజిల్ లాస్ జరుగుతుంది, అంటే దే లుక్ వెరీ లీన్ ఓవరాల్గా నేను చెప్పినట్టు, బట్ ఓన్లీ నియర్ ద స్టమక్ రీజన్ ద బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దెర్ ఇస్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ ఫ్యాట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్. సో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అంటే ఫస్ట్ కీ మెసేజ్, మెయింటైన్ అన్ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ విత్ ఇన్ యువర్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ రేంజ్, అంటే హెల్దీ బాడీ వెయిట్. For that you should follow a healthy balanced diet, good physical activity regimen and good sleep activity, and moderation is the key. Fruits, vegetables, protein, carbs, fats, all the macro and micronutrients should be adequate, not in excess. It should be in adequate amounts or in moderate amounts. Second thing, physical activity. Asale physical activity cheyani vallu start off with slow intensity workouts, at least 30 minutes per day for first 1 week. Second week make it 45 minutes per day. Third week slowly extend it up to 60 minutes per day. So first it should go stepwise, light intensity, moderate intensity and high intensity workouts. So physical activity anedi it is very important. Hydration is also the key. Ippudu now it is summer time. So summer lo entante liver friendly foods are liver health ni boost chese food items. Ante first thing focus on clear liquids. Like coconut water, barley water, ragi water, sago water, hand pressed fruit juices without sugar, lemon water. These are all healthy drinks for liver. To keep your liver healthy and happy, it's very important to consume all the clear liquids, especially in the summer, and include more of water rich fruits and water rich vegetables, especially in summer, to maintain a healthy liver. Water rich vegetables అంటే మన cucumbers, then bottle gourd, then bell peppers, capsicum, these are all water rich vegetables. Even bitter gourd and rich gourd is good. Coming to water rich fruits like oranges, sweet lemon, papaya, muskmelon, watermelon, these are all water rich fruits. Along with water they contain important vitamins and minerals like vitamin C, vitamin A, B vitamins, phytonutrients, antioxidants. ఇవన్నీ మనకు వాటర్ రిచ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వాటర్ రిచ్ వెజిటబుల్స్లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఐటమ్స్ వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ ఇంక్లూడ్ టు మెయింటైన్ అ హెల్దీ లివర్. ఓకే మ్యామ్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిసీజెస్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి మెడిసిన్ వల్ల కూడా లివర్ ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందంటారు? See, every medicine has got some sort of side effects and there is something called as MNT. MNT ante medical nutrition therapy. So doctors, dietitians, nurses, like they all work together in coordination.
సో అలాంగ్ విత్ మెడిసిన్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ డైట్ అండ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్. ఒక మెడిసిన్ అండ్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు బాడీలో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఫర్ ఎవ్రీ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ ఫోకస్ ఆన్ ప్రివెంటివ్ కేర్. అంటే యాజ్ అ న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్ అండ్ యాజ్ అ లైఫ్ స్టైల్ కన్సల్టెంట్ అసలు డిజీజెస్ రాకుండా ఉండడానికి అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, దే ఆర్ first mostly important. Ante any hospital we go they focus on sick care, but me as a lifestyle consultant and as a nutrition professional I focus on preventive care. Asal diseases raakunda undadaniki what are the preventive measures? As I mentioned, maintain a healthy body weight, maintain a healthy lifestyle, include a balanced diet. Variety is the key. Ante you have to diversify your diet. Do not stick to one plain monotonous diet. Ante okate diet ki stick avadam kaakunda variety is the key. So more the merrier. Ante when you include more vitamins, more minerals, more variety, you get lot of nutrients from different food groups and different food sources. Coming to your question on medicine, so medicine will actually help in curing to certain extent, but I would recommend treat food as a medicine. మనం న్యూట్రిషన్నే మెడిసిన్ లాగా తీసుకుంటే మనకు మెడిసిన్సే అవసరం లేదు అంటారు. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు ఈ లివర్ డిసీజ్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందంటారు అండ్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా వచ్చిందంటారు? సో ఫస్ట్ కండిషన్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిజీజ్ అనేది దట్ ఈస్ రివర్సబుల్ అండి. నవడేస్ ఐ సీ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఒబీస్, ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ డయాబెటీస్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఫ్యాటీ లివర్. సో వాళ్ళు కొంచెం వెయిట్ తగ్గి లైక్ హెల్దీ వెయిట్ లాస్ అయ్యి ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అ గుడ్ డైట్ ప్లాన్ అండ్ అ గుడ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ రివర్స్ ఫ్యాటీ లివర్. దానికి కొలెస్ట్రాల్ రిలేటెడ్ మెడికేషన్ ఏదో ఇస్తారు డాక్టర్స్, దట్ దే కెన్ ఫాలో అలాంగ్ విత్ డైట్. So basically fatty liver is reversible. The second stage, also known as hepatitis, hepatitis B, injections are very important, and medicines are prevalent in our country. Ante there is lot of medical advancement happening, and there are different stages. నేను చెప్పాను కదా, like we have non-alcoholic fatty liver disease, then alcoholic fatty liver disease. These are reversible. But there are some conditions which are irreversible, like the end stage liver disease known as cirrhosis, that is irreversible. Fibrosis to a certain extent entante, that is an inflammation that also can be reversed with diet and with strict medication, but with very strict diet. But end stage liver disease, also known as cirrhosis, lo entante complete scarring of liver tissues anedi jarugutundi. So daniki whether they use medicine or nutrition, it is irreversible అండి. అంటే అందుకని ఆ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ మనం తెచ్చుకోవద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ, బికాస్ లివర్ విల్ గివ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ స్పాయిల్డ్. సో డు నాట్ స్పాయిల్ యువర్ లివర్. ఓకే మ్యామ్, యాక్చువల్గా దానికి ముందే ఏమైనా సిమ్టమ్స్ తెలుస్తాయి అంటారా? అంటే సిమ్టమ్స్ నేను చెప్పాను కదా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెటీగ్ అంటే వీక్నెస్, అనెరాక్సియా ఆల్సో నోన్ యాజ్ లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్ సడన్లీ తగ్గిపోవడము, దెన్ జాండిస్, yellowish coloration in the eyes or sudden weight loss, and dark coloration in the urine. These are all the symptoms. అంత ఈజీగా కూడా లివర్ సిమ్టమ్స్ ఇవ్వదు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అది కొంచెం స్పాయిల్ అయ్యి లైక్ వన్స్ ఇట్స్ గెటింగ్ డిటీరియోరేటెడ్. దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్, క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ విచ్ కెన్ సీ. సో దట్ ఈస్ వై ఫర్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ ఐ రికమెండ్ టు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వన్స్ ఇన్ 6 months please get a complete health checkup done, body health checkup done. Liver function test is mandatory once in 6 months. To ensure once in 6 months అంటే ఇయర్లీ 2 times ఖచ్చితంగా అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్. check your blood pressure regularly, blood sugar levels, fasting blood sugars, complete urine examination, lipid profile. ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్లీ ఇఫ్ వీఆర్ చెకింగ్ వన్స్ ఇన్ 6 months, బయట నుంచి వీ మైట్ లుక్ వెరీ పర్ఫెక్ట్, బట్ లోపల వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈచ్ ఆర్గన్ how it is functioning అనేది we'll get to know through the blood investigations. ఓకే మ్యామ్, సో ఎల్ఎఫ్టీ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు అండ్ ఏ స్టేజ్లో చేస్తారు? అది వన్స్ ఇన్ 6 months చేసుకోవాలి. ఎల్ఎఫ్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్. సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్లో మనకు తెలిసిపోతుంది లైక్ హౌ ద లివర్ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్.
సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు వన్స్ ఒకసారి లివర్ డ్యామేజ్ అయింది లేకపోతే లివర్ బాగాలేదు అనుకున్నప్పుడు మన బాడీలో ఏ ఆర్గాన్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందంట? See, liver, if it stops functioning, the bile juices go and get secreted in different areas of our body. So, వేరే ఆర్గన్స్ అంత ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, బట్ లివర్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిటాక్సిఫైయింగ్ ఆర్గన్ అని చెప్పాను కదా నేను. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. డిటాక్సిఫైయింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్, ఈవెన్ ఇఫ్ వీఆర్ పాసింగ్ యూరిన్, that is because that's a waste product. How are we passing urine? Because with the help of the liver only. Liver is actually flushing out all the toxins from our body. Okay. Right? So once the liver becomes dysfunctional, what happens? It stops flushing out toxins from the body. That means the poisonous substances go and get accumulated in different areas of the body. అది మనం చెప్పలేం అది ఏ ఆర్గన్లో బ్లడ్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో, we do not know. So many organs can be affected. So that is why end stage రాకుండా ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే we have to prevent liver diseases. ఓకే మ్యామ్. సో చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ లివర్ డిసీజ్ అనేది వస్తుందంటారా? అంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా? అంటే see, if the children are healthy, అంటే in the pediatric population it is rare, but again it is genetics and genetically if they are born with some sort of liver condition, or during pregnancy if the mother is not eating the right nutrition, or genetically or by birth if they are born with some liver defects, అప్పుడు మనం చెప్పలేము. బికాస్ చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి సరైన ఆహారము, సరైన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, అంటే గుడ్ హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కల్టివేట్ చేస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లివర్ డిసీజెస్ ఫార్ చిల్డ్రన్ యాజ్ వెల్. ఓకే మ్యామ్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారు, సో తనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది, లివర్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, తనకు పుట్టబోయే బేబీకి కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుందంటారా? No, it depends upon the woman's age, height, weight, and along with the liver condition, what other health issues she is having. Ante metabolic abnormalities inkemanna unnaya? Is she having any metabolic syndromes? So basing on other conditions. So directly aithe avvadu. Like in the scans, like if the fetal growth and baby growth and development, if it is normal, then there is nothing to worry about. But and there is lot of medical advancement happening for every kind of health issue or something. Medicines toni, as I mentioned, the first 2-3 stages are treatable and curable. The end stage, the 4th and 5th stage, it is irreversible and it is not curable. Like liver cancer is not curable. Cirrhosis of liver also is not curable. Usually it is seen in alcoholic populations, and those who consume excess amount of alcohol, because that is directly poison to liver and it is attacking the liver cells. It leads to dysfunctioning of liver. It might even lead to confusion in the brain. ఓకే మ్యామ్. కొంతమంది ఎంత హెల్దీగా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి అది జన్యు పరంగా వచ్చిందా, లేకపోతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కరెక్ట్గా ఉన్నా సరే తినే ఫుడ్ వల్ల వచ్చిందా? సో ఎలా అనుకోవాలి వాళ్ళలో హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్కి? సో ఎక్సెసివ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆల్సో ఇస్ నాట్ గుడ్ అండి. మోడరేషన్ ఇస్ ద కీ. ఒక హెల్దీ లివర్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మోడరేషన్ ఇస్ ద కీ. ఐ వుడ్ సే ద కీ మెసేజ్ ఇస్ మోడరేషన్. ఎక్సెసివ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్ ఫార్ యువర్ లివర్ హెల్త్. ఇట్ మైట్ ఆల్సో లీడ్ టు వీక్నెస్. ఇంకోటి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి కమింగ్ టు అన్ని మంచి చేసిన ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే, 15 to 25% ఇస్ ద జెనెటిక్స్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ గిఫ్టెడ్ విత్ జీన్స్. 15 to 25% that gifted genes we cannot do anything about, whether it is good or bad or whatever. The balance 75% is in our hands. It is in our health. So we can actually prevent liver diseases by following a healthy diet, by maintaining the ideal body weight, by promoting good physical activity, and also maintaining good hydration habits as well as good sleep architecture. So these 5 key messages should be followed to maintain good liver health. ఓకే మ్యామ్. సో హెల్దీ ఫుడ్ అంటే హెల్దీ డైట్ అంటే ఏం చెప్తారు? సో హెల్దీ డైట్ స్పెషలీ ఫర్ లివర్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఫైటోన్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఫుడ్స్, లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బెర్రీస్, లైక్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, మన ఆరెంజెస్, స్వీట్ లెమన్, దెన్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ ఉన్న వెజీస్ కూడా, బెల్ పెప్పర్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్యాప్సికమ్, బ్రాక్లీ, these are also good, and water rich fruits like cucumbers,
Then we have bottle gourd, that is also very good, especially now in the summer season. It is excellent for liver health. And clear liquids anevi teesukovali, healthy clear liquids. It can be like lemon water or chia seed water. Then different types of nuts and oil seeds are also good for liver health. Ante good fats are very good for liver health. Good fats ante mana different types of dried fruits like almonds, walnuts, cashews, pistachios, dates, different types of dry fruits in the limited quantities, not in excess. And also cold pressed oils, because each vegetable oil has got a different essential fatty acid ratio. Our liver requires all the essential fatty acids because liver is a storage organ annanu. All the vitamins and minerals get stored in the liver. So different types of cold pressed oils should be used in moderation, not in excess amounts, because each vegetable oil has got a different linoleic and linolenic acid antaru, ante different essential fatty acid composition untadi. Adi mana liver health ki all the essential fatty acids are extremely important. So every month or once in 15 days we should keep changing the cold pressed oils. Do not stick to one oil. Like we have olive oil, canola oil, sesame oil, mustard oil, sunflower oil, safflower oil, rice bran oil. So different types of cold pressed oils should be used in moderation. So these are all liver friendly foods. And last but not the least, I would say at least 2.5 to 3 liters of water should be consumed. Water is also one of the main source of contamination. So drink mineral water or boil it, cool it, and then you can filter it and have water. And along with water, healthy clear liquids, like as I already mentioned, coconut water is also known as a natural electrolyte. That is also very good for liver health. Barley water, sago water, ragi water, clear vegetable soups, not thick creamy soups, clear vegetable soups are also very good. Fruit juice kante I would recommend whole fruits like berries, papaya, apple. Yellow, orange colored fruits are very good for liver health. Yellow and orange color lo unna fruits like papaya, mangoes, all these are very good for liver health. They are all liver friendly foods. ఓకే అండి. సో లివర్ గురించి, లివర్ ఫంక్షన్స్ గురించి అండ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని ఇలా చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, హెల్దీ లివర్ అండ్ ఫ్యాటీ లివర్కి తేడా అండ్ అలాగే లివర్ ఫంక్షన్స్ గురించి అండ్ తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ గురించి కూడా డాక్టర్ కిరణ్మయ్ గారు ఎంత చక్కగా వివరించారు. సో ఇది ఇవాల్టి హెల్త్ జోన్. నెక్స్ట్ హెల్త్ జోన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. సినీ ప్రయాణంలో మరిచిపోలేని జ్ఞాపకాలు. ఆ సినిమాలలో బేసిక్ గా మీరు గమనించే డెఫినెట్ గా హీరోయిన్ జస్ట్ హీరోయిన్ లాగా ఉండదు. ఇంకా నాకు నచ్చదు. అమ్మాయి క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే సినిమా బాగుంటుంది. వెండి తెర వెనుక మరపురాని సంఘటనలు. ఎంత పెద్ద సన్నివేశాన్నైనా, ఎంత పెద్ద